Kind means Herzens, kann Herr zu mir. Jadu, der Tagling die schwer laster Sorgen trägst, zu dem Noten in deiner Brust, du dir den Atem rot. Ich bin hier, dein himmlischer Vater, die Hand ausstreckend, dich als Geliebtskind zu empfangen. Du brauchst keine Verdienst oder Titel, nur eine Fiends Herz und einen aufrichtigen Willen, auf den zu rennen, der dich erschaffen hat und jeden Schlag deines Herzens kennt. Weißt du? Oft glaubst du, allein zu sein, nicht wahr? Das niemand versteht, was du durchmachst, was du fühlst, die Angst, die du im Dunkeln deiner Gedanken bewahrst. Da lass mich dir etwas sagen, ich habe Jed trein gesgelt, die du vergossen hast, habe Jed sufsen gehört, dass du zum Himmel gestet hast, noch bever is den Lippen verlieh. Dies last, die du siehst, dieser Kummer, der keinen zu haben scheint, ich habe sie bereits en Cruise auf mich genommen. Und heut sage ich dir, lass los, befreit dich, entleed eils in mein starken, liebevollen Hand. Fürcht dich nicht, denn ich bin kein strenger Richter, sondern ein barmherziger Vater, der dich durch die Sturm begleitet. Erinnere dich an Hiob, der schrecklich Prüfungen durchmacht, dann nicht verlassen wurde. Oder in Joseph, der von seinen Brüdern verkauft wurde, aber durch mein Kraft in Ägypten earthed wurde. Jede Prüfung hat einen Zweck, mein Kind. Ich werde nicht zulassen, dass du leidest, wenn nicht ein perfekter Plan dahinterstand, ein Ewige Bestimmung, die du heut vielleicht nicht erkennst, aber eines Tages verstehen wirst, manchmal blickst du mich aus der Ferne, wie Petrus im Garten, weil Furcht und Scham glauben, mich verdient es nicht. Da möcht ich dich daran erinnern, dass mein Neid Gräser ist als jeder Feller, dass mein Barmherzigkeit alle den Sünden bedeckt. Du bist wertvoll für mich, nicht wegen dem, was du tust, sondern wegen dem, der ich in dir bin. Ich lieb dich wie mighty ewiger lieb, und an auslacker lieb sie ich dich in mein Herz da wen die nach herinbringt, und du keinen Ausweg siehst. Erinnere dich daran, dass ich es war, der die Wassermassen geteilt hat, mein Volk zu befreien. Dass ich es war, der David Kraft gab, Goliath zu begegnen, und dem Salomo Weisheit gab, Gerecht zu herrschen. Ebenso bin ich heut, den Sickers Versteck, den Festing in der Schlacht. Du kannst sicher sein, selbst wenn zu zusammenbricht. Bleib ich fest in deiner Seat. Stell dir vor, du bist in einer Wust, Mut, durstig, ohne zu wissen, wohin du gehen sollst. Dann aber erscheint ein frisches Oasenparadies, voll Leben, mit Schatten und klarem Wasser. So ist mein Gegenwart in deinem Leben, mein Kind, ein Ort wahrer Ruhe, an dem du den last Ebligen und Erneuerung finden kannst. Kehr zu mir zurück und find Ruhe für den Seele. Hast du manchmal das Gefühl, dass du betest und keine Antwort bekommst? Glaub mir, Kind, ich antwort immer. Nicht immer so, wie du es dir vorstellst, aber stets so, wie du es brauchst. Denn mein Weisheit geht aber das Menschliche hinaus, und mein Zeit ist perfekt, auch wenn sie nicht die Dien ist. Vertrau darauf, dass ich weiß, wenn es Zeit ist zu heilen, zu erneuern, Türen zu öffnen. Die niemand schlägen kann daran nun. Sag mir, was hält dich heut fest? Was belastet den Seele und lass dich nicht verwurzgen? Bring es vor. Mich, vielleicht ist es Groll, Angst vor der Zukunft, Sorge um Geld, Einsamkeit, Krankheit, Misserfolg. Lass es in meinen Füßen zurück. Ich bin den Trost in der Bedrängnis, den Licht in der Dunkelheit, den Hoffnung mitten in der Sturmflut. Du musst nicht allein kämpfen, denn ich bin den Beschützer. Erinnere dich an die Wort Jesaja 43. Wenn du durch Wasser gehst, bin ich bei dir. Durch Strom, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer wandelst, wirst du nicht verbrannt, und Flamm wird dich nicht versingen. Das ist ein Verheigen des himmlischen Vaters.
Egel, wo du hut unterwegs bist, ich las. Dich nicht im Stick, notword ich dich jemals verlassen, also. Geliebtes Kind, komm zu mir. HR off, etwas zu leben, das ich bereits getragen habe. Befreien hers, und vertrau auf mein Lieb, auf meinen Schutz, auf mein Vorrang. Denn ich bin den Hüter, den Tau in der Dürr, den Speis in der Wust, den Hoffnung in der Unjewigkeit. Rein Stimm, die zu dir sagt, kommt. Hör zu mir, alle, die musselig unbeladen seid. Ich will Yuka erquicken. Matthäus 1128. Kind means Herzens, hast du schon einmal das Gefühl gehabt, die laster Welt drückt dich nieder? Das jeder Morgen neue Kämpfe bringt, neue Sorgen, neue Stimmen, die dir sagen, du kennst dies nicht, du wirst nicht wert, du wirst LLEIN. Lass mich dir etwas sagen, du bist nicht schwach, weil du so fühlst. Aber du musst hut entscheiden, ob du weiterhin diesen Stimmen lauschen oder dich in dem aufrichten willst. Denn ich in dir gesetzt habe, ich bin den Stärkkind, du bist. Nicht allein in diesem Kampf, sieh Gideon und kommst. Durch sich klein Fault gegenüber dem Midianiter, da ich sag dem, ich werde dir sein. Und du wirst das hier Midians schlagen wie einen einzelnen Mann. Re 616. Ebenso sage ich dir hut. Fürcht dich nicht vor deiner Vergangenheit, deinen Fehlern, deinen Umständen. Denn wo du Grenzen siehst, sehe ich Chancen. Mein Kraft zu zeigen. Weißt du, was der Feind tut? Flüstert dir ins Ohr, das Eils. Verloren sei, dass du besser aufgibst. Da ich ruf dich auf, diesen Gedanken zu widerstehen. Richt dich auf im Glauben. Nimm Autorit über deinen Geist und Erkler. Gott ist mein Schutz, mein Schild, mein sicher Zuflucht. Denn so steht geschrieben im Psalm 91. Wo unter dem Schutz de Ächsen wohnt, bleibt im Schatten der Almkeigen, zu dem Herren will ich sagen, mein Zuflucht und mein Festung, mein Gott, auf den ich hoff. Lass nicht zu, das Traurigkeit der die Freude rot, noch der Schrecken der die Vision nimmt, die ich für den Leben habe. Viel Leben Angst vor der Zukunft, Sorge das Kommen. Unjewigkeit über ihren Lebenssinn. Da ich bleib derselb, gestern, hut und in Neuigkeit. Und ich versicher dir, nichts barriert dich an mein Einverständnis. Und eils, was durch meinen Willen kommt, geschieht zu deinem Wohl und zu meiner Ehre. Denken Daniel, darin die Leuengrube geworfen worden. Wurde da zerrissen? Nein, denn ich verschloss das Maul der Besten. Oder in die drei Männern führen, die ohne Brandruck herauskämen. Derselb Gott, der sie beschützte, ist der dich hut durch den Prüfung begleitet. Vertrau. Mir kind, nicht deinen Emotionen, nicht deinen Umständen, sondern meinem truen Wort. Manchmal glaubst du, der Sieg gegen durch Großtaten, sichtbar Erfolg, menschliche Anerkennung. Da kind, der wahre Sieg beginnt damit, dass du beschließt, deinen Blick auf mich zu richten, statt auf das Problem. Wenn du aufhörst, noch menschlicher Zustimmung zu suchen, anstatt es in den Weg des Glaubens betrittst. Denn Glaub ist die Gewissheit dessen, was man nicht sieht, aber was bereits im Himmel geschehen ist. Und sag mir, was ist Jean Sache, die dich hut belastet? Jean Situation, die unsbar erscheint? Bring sie vio mich, the first is ein Zerbrochen Beziehung, ich kann sie wiederherstellen. Ein Arbeitsplatz, der keine Fruchtstreit? Ich kann neue Türen öffnen, gesundheitlich Schwierigkeiten? Ich bin den Heilung, kein Frieden zu Haus? Ich bin der Fürste Friedens. Nichts ist unglitsch für mich kind. Ich brauch nur ein Herz, das bereit ist, zu vertrauen. Erinnert dich an den Apostel Paulus, der aus einem Kerker schrieb, ich kann. Eils durch Christus der mich stärkt. Phil 413. Our nicht frei,
hat keine Animalitäten, daher hat Frieden. Warum? Weil gelehrt hat, auf mich zu vertrauen, sogar in Ketten. Und Hut sage ich dir, du kannst dieselbe Ruhe haben, dieselbe Freude, auch wenn rings dich eils. Zusammenzubrischen, Scheint, lass nicht zu. Das der Feind dir die Hoffnung rot. Denn ich bin dein Beschützer vor jedem Anschlag. Ich kann jetten, der dir BS will. Da keiner wird gegen dich bestehen, solange du in mir bleibst. Wie es in Jesaja 54:17 heißt, keine Waff, die gegen dich geschmiedet wird, soll Erfolg haben, und jede Zunge, die dich im Rechtsstreit verklagt, wirst du widerlegen. Dies ist das der Diener des Herrn, und der Ergsung kommt von ihm. Also, geliebtes Kind, entscheid dich gut, stark zu sein im Herrn und in seiner Kraft. Led die Rüstung des Lichts an, wies die Furcht zurück, und lieben dem Sieg. Denn ich bereits für dich Juden habe. Denn du wurdest nicht geboren, Besitz zu werden, sondern in Freiheit, Frieden und voll zu wandeln, die ich dir schenken will. Everwords, blick nicht zurück, denn ich bin dein Kraft, dein Schild und dein Beschützer. Kein meines Herzens hast du schon einmal das Gefühl gehabt, die Zeit sei stehen geblieben? Das die Verheißungen, die ich dir gab, auf sich warten lassen, und du dich fragst, ob ich dich vielleicht vergessen habe. Lass mich dir mighty lieb sagen. Nein, ich habe dich niemals verlassen. Ich bin am Werk, im Stillen, in den Tiefen der Umstand, in den Leben das Gut, das Richtig, das Vollkommen zu bringen, gen meinem Willen. Du siehst den Samen, den du gerade gepflanzt hast, und willst ihn Hut schon blauen sehen. Da kind, jeder Prozess braucht seine Zeit, so wie ein Baum son, Regen und Sturm braucht, stark zu wachsen, so auch du. Du musst nicht fürchten. Ich bin es, der den Wurzeln im Verborgenen trinkt, auch wenn du es nicht siehst. Hast du schon gebetet und keine sofortige Antwort erhalten? Glaub mir, Kind, ich antwort immer. Nicht immer so, wie du es dir vorstellst, aber stets so, wie du es brauchst. Denn mein Weisheit geht über das Menschliche hinaus, und mein Zeit ist vollkommen, auch wenn sie nicht dein ist. Vertrau darauf, dass ich weiß, wann Heilung, Wiederherstellung und Terfenung angesagt sind. Denken Abraham, den ich rief, als 25 Jahre alt war, und dem ich versprach, ein Nachkommenschaft so zahlreich wie die Sterne Himmel zu geben, die Jahr Virginen. Viel Jahr, und den ich bliebe gläubig, sogar gegen jede Hoffnung, RCM 418. Warum? Weil auf die True vertraut, desjenigen, der zu uns sprach. Und Hut sage ich dir, so wie ich sein Wort erfüllt habe, so werde ich es auch bei dir tun. Manchmal sagt dir die Welt, du musstest dich beeilen. Eigen Entscheidungen treffen, abgesungen gehen, den Problem zu lösen. Da ich ruf dich dazu auf, ruhig zu bleiben, auf meinen Plan zu vertrauen, nicht in Panik zu geraten. Denn wenn du in meinem Willen wandelst, kommt zur rechten Zeit, und kommt mighty Segen, Frieden und Sinn. Erinnert dich in Joseph, verkauft von seinen Brüdern, unschuldigens Gefängnis dürfen, jahrelang vergessen. Da rende auf mich vertraut, dich in zum Herrscher über ganz Ägypten. Jeder Schritt war ein Schritt hin zur Erhung. Ebenso Hut kind, jeder Glaubensschritt, jedes Gebet in der Nacht, jed Trein, die du allein vergiet. Ich shall sie alle, und sie alle haben einen Zweck. Vergleich deinen Weg, nicht dem einem anderer. Vielleicht siehst du Menschen, die mich nicht suchen, da Erfolg haben, und fragst dich, warum es bei dir so schwer ist. Da erinnere dich, dass ich nicht nach der Magab der Welt mess. Was ich in dir baue, ist ewig. Bendener Reichtum verget, da der Warfried, die Sicherheit, die Freude aus dem Geist, das bleibt für immer. Und sag mir,
Wonig sense du dich hut? Was ist Jean Verheigung, die so weit erscheint? Bring sie vor mich, ob Heilung. Versorgung, wieder Hörstling oder Vorung. Ich bin derselb Gott, der Lazarus aus den Toten auferweckt hat. Nichts ist unglitch für mich. Ich brauch nur den Vertrauen des Hers, das weitergeht, auch wenn der ganz Weg noch verborgen ist. Die Bibel sagt, Herr der Herren, sei tapfer und lass den Hers getrost werden. Herr der Herren. Psalm 2714. Herren heißt nicht untotig sein, sondern weitergehen im Glauben, sicher, dass ich jeden deiner Schritt lied. Lass nicht zu, dass ungettel dir die Vision nimmt, die ich für dich habe. Bleib standhaft geliebts kind, denn was ich begonnen habe in dir, das vor ich auch zu end, also entscheid dich hut, wieder zu glauben. Leg Elis Weifel ab die. Dich binden. Egal wie viel Zeit vergangen ist. Egal wie oft du gezweifelt hast. Ich bleib true. Ich bin den Vater, ich bin der Verheigung erfüllt. Und ich versicher dir. Nichts Gutes wird dir entfalten, wenn du aufrecht vor mir wandelst. Gever words kind. Ich bin den Führer, den Beschützer, den sicher Segnung. Kein means Herzens hast du schon einmal das Gefühl gehabt im Krieg zu gehen? Dass du noch Führung suchst, da Hells verwirrend erscheint. Dass du so viel Stimmen dich hörst. Da keine dir wahr Ruhe gibt. Lass mich dir etwas sagen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 146. Und hut ruf ich dich dazu auf, die falschen Führer lassen. Die Lehren versprechen der Welt, und wieder auf mein sanft sicher Stimme zu rennen. Die dich auf Jereden Faden fort, mein Geliebskind, is gibt viel, die schnell antworten. Verkaufen, worüber Händlungen, menschliche Philosophien in geistlichem Gehend. Da nicht alle klugen Wort kommen von mir. Viel werden dir sagen, du brauchst mehr Geld, mehr Ruhm, mehr Erfolg, glücklich zu sein. Ender werden sagen, du solltest den Vergangenheit vergessen, die Wahrheit abeln oder dir ein eigen Moral schaffen. Da ich ruf dich zurück zum Ewigen, zum Reinen, zum Wahren. Hast du schon einmal so sehr emotional erschöpft wurst, so geistlich ausgebrannt, dass du sogar in deinem Glauben zweifeltest? Glaub mir kind, das kommt nicht von mir. Es ist ein Sturm, der dich vom Weg ablenken will. Da ich bin higher, wie bei Elijah unter dem Feigenbaum, sag ich dir, fürcht dich nicht, ich bin mit dir. Steh auf ist es, denn du hast noch einen langen Weg vor dir. 195-7. Ich habe dich nicht erschaffen, betrogen zu werden, sondern verwandelt zu werden. Deshalb sag ich dir hut, auf den Modellen der Welt zu folgen, die nur Lehr bringen. Auf, noch lieb zu suchen, wo du nur Schmerz findest. Auf, deinen Geist halten zu füllen, die den Seele verderben. Denn ich will dich erneuern von innen heraus, reinigen, restaurieren, und aus dir ein neues Gift machen, das edlen Dienst tut. Denken den Apostel Paulus, der mich verfolgt, bevor mich kennt. Glott, das Richtige zu tun, da hört sich. Bis mein liegt auf dem Weg nach Damaskus traf. Dies Begegnungen dort sein Leben für immer. Und hut sag ich dir. So wie ich ihn verwandelt, will ich auch den Hers, den Gedanken, den Taten neu gestalten. Lass nicht zu, dass der Feind dir weismacht, du könntest dich nicht ändern. Denn in mir ist alles möglich. Wenn du Jeffelin bist, hebe ich dich auf. Wenn du versigt hast, vergib ich dir. Wenn du gezweifelt hast, gib ich dir neue Chancen. Du musst nicht perfekt sein, zu mir zu kommen, sondern aufrichtig. Lass mich den Gedanken erneuern, den Hers reinigen, und dir ein neues Sicht geben, wo du in Christus bist. Erinner dich daran, dass die Welt der zeitweiliges Vergnügen geben kann, aber nur ich bleibenden Frieden.
Sie kann dir Applaus spenden, aber nur, ich kann dir einen tieferen Sinn schenken. Sie kann dir Erfolg bescheren, aber nur ich kann Anbetung verleihen. Kehr zu mir zurück, kind, rein stem die Sag. Konter zu mir, alle die. Ihr musselig unbeladen Side. Ich will Yuka erquicken, Matthäus 1128. Und sag mir, was heilt dich ut fest? Welch Buenheit, welcher Gedenk, welch Beziehung rot dir die Ruhe? Bring es vor mich, trages nicht allein, lass es in meinen Fühlen zurück. Denn ich allein kann Ketten brechen, Wunden heilen und Freude wiedergeben. Lass mich dich befreien von allem, was nicht von mir kommt, und dich erfüllen mit meinem heiligen Geist, mit in meiner unerschafflichen Liebe. Geliebtskind, fürcht dich nicht, alte Weid zurücksagen. Fürcht dich nicht zu beruhen. Fürcht dich nicht, neu anzufangen. Denn jeder Schritt zu mir ist ein Schritt ins Licht, in die Freiheit, in die Fall, nach der du dich sehnst. Ich werd dich nicht verurteilen, nicht zurückweisen, sondern wie ein liebender Vater umarmen und sagen, willkommen zu Haus mein Kind. Also entscheid dich gut, zurückzukehren. Beschlieg meiner Stimme zu folgen. Lass die falschen Wege hinter dir, das Leer, das Vergeblich. Beschlieg mit mir zu wandeln, Hand in Hand, Schritt für Schritt, ohne Eil, ohne Furcht. Denn ich bin dein sicherer Führer, dein truer Lehrer, dein Zuflucht in der Sturmflut. Und ich versichere dir, Geliebtskind, wenn du meinen Weg gehst, wirst du Ruhe finden für dein Seele, Freude in deinem Herzen und Frieden, der allen Verstand übertrifft. Kein meines Herzens kannst du es fühlen? Dies ist Flüstern in der Tief deiner Seele, das sagt, lieb dich, bei dir. Hat dich nicht allein gelassen. Schau zurück und sieh, wie weit wir gemeinsam gegangen sind. Jeder Schritt, jedes Gebet, jed Trein, nis wir vergebens. Denn ich war bei dir von Anfang an, und ich werd es bis zum Ende bleiben. Weißt du noch Jean last, die du am Beginn dieser Botschaft trugst? Die so schwör war, dass sie dich zweifeln, fürchten, sogar weinen ließ. Heut sage ich dir, du musst sie nicht länger tragen. Ich habe sie auf mich genommen, so wie im Kreuz. Und jetzt, Geliebtskind, will ich dir etwas Besseres geben, Frieden in deinem Herzen, Kraft in deinem Geist und ein neues Sicht für dein Leben dat, es spielt keine Rolle. Woher du kommst, noch welch Fehler du begangen hast. Es spielt keine Rolle, ob du tausendmal Jeffeln bist, oder dich heut, fern von mir fühlst. Das Einzige was zählt, ist, dass du hier bist. Mein Stimme hörst, und ich ruf dich heut zurück in mein Herz. Wieder zu vertrauen. Wieder zu glauben. Wieder zu träumen. Denn ich bin derselbe Gott, der den Sturm mit einem Wort beruhigt, der den Kranken mit einem Berühren heilt, der die Taten mit einem Ruf auferweckt. Und dieselbe Match lebt in dir. Ja, in dir, der du mich heut hörst. In dir, der du still betest. In dir, der du arbeitest ohne Pause. In dir, der du dein Family schützt. In dir, der du mehr der Angst confesst. In dir, der du not Shin suckst. Inmitten des Schmerzes, ich habe plein de guten Neide dir, nicht de Besen, Jeremia 2911. Ich habe neue Chancen für dich bereit. Vollständig Heilung für deinen Körper und dein Seele. Reichlich Versorgung für dein Bedürfnis und einen Sieg so groß, dass du nu sagen wirst. Gott hat alles getan, also entscheid. Dich heut verwürzigen. Entscheid dich, nicht zurückzusen. Entscheid dich, mit mir zu wandeln, Schritt für Schritt, ohne Furcht wie dem Kommenden. Denn du bist nicht allein. Ich bin dein Beschützer, dein Zuflucht, dein Festung. Und niemand wird dich aus meiner Hand reigen können, denn du bist mein, und ich bin dein. Und nun, sag mir, was wirst du mit diesem Wort tun, das ich dir heut gegeben habe?
Wirst du es wie ein flüchtiges Flüstern in deinem Tag lassen, oder? Wirst du es als ein direkt Verheigen deines himmlischen Vaters empfangen? Wenn du beschliet, daran zu glauben, wenn du es in den Hers lässt, dann bereit dich wie Geliebtskind. Den großes Step bever in deinem Leben, und dir einen Vorgeschmack auf das Kommen zu geben. Im nächsten Video werde ich dir ein Verheigen offenbaren, so mächtig, dass sie den Art zu beten für immer wandern wird. Ich werde dir erzählen, wie Jedes gebet, dass du erhebst, sich in Himmelskraft verwandelt, die deinen Weg transformiert. Also bleib dabei, verlass diesen Kanal nicht, denn dies ist erster NFANG. Und wenn dies Botschaft den Hers erreicht hat, wenn du minsten direkt zu dir sprechen hörtest, dann lass es mich wissen. Hinterlass einen Kommentar unten, was Gott in dir getan hat. Teil dieses Video mit anderen, die dies Botschaft ebenfalls brauchen. Abonniere diesen Kanal, aktiviere die Glocke, und bleib verbunden mit diesen Botschaften, die direkt vom Herzen. Die Vaters kommen, für dich. Denn du bist geliebt. Du bist auserwählt. Du bist ein Segen. Und heute, mein Kind, beginnt ein neuer Zeitabschnitt in deinem Leben. Ein Zeit der Wiederherstellung, des Sieges, der Erneuerung. Vertrau auf mich. Gebe Worts, und du wirst die wunderbaren Werk sehen, die ich durch vollbringen werde.